హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుందామా. మనం రెగ్యులర్గా ఎప్పుడైనా సరే షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేదా మన అపార్ట్మెంట్స్లో కానీ లిఫ్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ లిఫ్ట్లో మనం ఏం చేస్తాం, జనరల్గాను గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి టాప్ ఫ్లోర్కి వెళ్తాం, లేదా టాప్ ఫ్లోర్ నుంచి మళ్ళీ కిందకు వస్తాం కదా. ఇలా వచ్చేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా సరే అబ్జర్వ్ చేశారా, లిఫ్ట్ రెస్ట్లో ఉండేటప్పుడు నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతావు? లిఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్టే లిఫ్ట్ పైకి వెళ్తుండేటప్పుడు ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేసావా? నీ బాడీలో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తున్నట్టుగాను, లేదా లిఫ్ట్ సడన్గా పైనుంచి కిందకు వస్తున్నప్పుడు ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేస్తా నీ బాడీలో ఎటువంటి చేంజ్ అయినా సరే? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బై యువర్ లక్ లిఫ్ట్ యొక్క కేబుల్ కనుక కట్ అయింది అనుకోండి, ఒకసారి సడన్గా లిఫ్ట్ అనేది దాపమని కింద పడిపోతుంది. అలాంటి పరిస్థితులు మనకు రాలేదు లక్కీగాను. వచ్చుంటే ఈరోజు మనం ఇలా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కాదు. ఒకవేళ అదే జరిగితే మన బాడీలో ఎటువంటి చేంజెస్ వస్తాయి, మనం ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం అనేది నువ్వు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసావా, లేకపోతే ఒకసారి ఇప్పుడు తెలుసుకో. నెక్స్ట్ ఈ క్లాస్ అయిన వెంటనే అవకాశం ఉంటే ఒక లిఫ్ట్లో కింద నుంచి పైకి, పైనుంచి కిందకి రావడానికి ప్రయత్నించు. నేను చెప్పింది అక్కడ జరిగిందో లేదో తెలుసుకున్నాక నాకు నీ యొక్క ఆన్సర్ని తెలియపరచు, సరేనా? ఏమవుతుంది, ఎందుకు అలా అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి గమనిద్దాం. లెట్ us imagine you are standing in a lift. This is you and you are standing on the platform, and on the platform you have kept a weighing machine. జనరల్గా మన లిఫ్ట్లో వెయింగ్ మెషిన్స్ ఉండవు, కానీ నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం కోసం చెప్పి ఒక వెయింగ్ మెషిన్ కూడా తీసుకువెళ్ళాను. ఇక్కడ వెయింగ్ మెషిన్ మీద నువ్వు నిల్చున్నావు. Imagine that your mass is m. Here we have several cases. Let us study case by case. In the case 1, the lift is at rest. So when the lift is at rest means you are just standing on the floor. సో లిఫ్ట్ రెస్ట్లో ఉండేటప్పుడు అది లిఫ్ట్ కాదు, ఇంకా ఫ్లోర్తో జనరల్గా ఒక రూమ్తో సమానం. సో యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద రూమ్, ఇట్ మీన్స్ నౌ వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ యూ? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ యూ అండ్ దిస్ అవర్ వెయింగ్ మెషిన్. ఓకే, యువర్ వెయిట్ mg acts in the downward direction, normal reaction acts in the upward direction. These two are equal in magnitude but opposite in direction in this case. Now the reading in the weighing machine is nothing but the normal reaction. Our weighing machine gives us the reading which is equal to the normal reaction. So in this case, when the lift is at rest, the normal reaction is equal to how much? mg means your true weight, that's all. Okay. And case 2, the lift is moving upwards with an acceleration a. The lift is moving upwards with an acceleration a. So now let us take the free body diagram. This is yourself and this is the weighing machine. The lift is moving upwards with an acceleration a. Normal reaction n dash. In this case I am going to write this as n dash, or let us call this as n2. Let us call this as n1. In this case, this is case 2, that's why I'm going to represent with the n2. So n2 is acting in the upward direction, mg is acting in the downward direction. As a whole, the system is moving upwards, that's why n2 minus mg is equal to our net force. Net force equal to how much? Upward force minus downward force. So n2 minus mg is equal to our net force. So n2 minus mg is equal to net force means mass of this person into acceleration of the person. So m into a, where a is the acceleration of the lift. If the lift is moving upwards with an acceleration a, the person also moves upwards with an acceleration a. That's why m into a. That's why n2 equal to how much here? mg plus ma, which is equal to m into g plus a. So when the lift is at rest, his true weight is or the true reading is mg, but when the lift is moving upwards, it is m into g plus a, or mg plus ma, means ma is added to his weight. That's why we feel that our weight is little bit increased.
చూసారా, లిఫ్ట్ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు చూడండి సడన్గా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీ వెయిట్ సడన్గా పెరిగింది అనిపిస్తుంది. ఎందుకు పెరిగింది అనిపిస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. యువర్ వెయిట్ ఈజ్ mg plus ma is added. Is it clear? Now let us see the third case. The lift is moving downwards with an acceleration a. In this case, the lift is moving down. నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు, పైన వచ్చి కిందకు వస్తున్నావు with an acceleration a. In this case, if you take the free body diagram, this is our person, this is the weighing machine. Here mg is acting in the downward direction, normal direction is acting in the upward direction. As a whole, the system is moving downwards with an acceleration a. Then the net force equal to how much? mg is acting in the downward direction, n is acting in the upward direction. As a whole, the system is moving downwards, that's why mg is greater. So mg minus normal reaction, I call it as 3, n3. So net force means m into the acceleration of the system is a. That's why it is mg minus n3. That implies n3 normal reaction equal to how much? mg మైనస్ ma. అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా సరే గమనిస్తే లిఫ్ట్లో నుంచి కిందకు వచ్చినప్పుడు ఏమనిపిస్తుందండి, మీ యొక్క వెయిట్ తగ్గినట్టుగా అనిపిస్తుంది. యూ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ లెస్ వెయిట్. కింద నుంచి పైకి వెళ్తున్నప్పుడు వెయిట్ పెరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. పైనుంచి కిందకు వచ్చినప్పుడు లిఫ్ట్ నుంచి పైనుంచి కిందకు వచ్చినప్పుడు లిఫ్ట్ నుంచి పైనుంచి కిందకు వచ్చినప్పుడు మన యొక్క వెయిట్ తగ్గినట్టుగా అనిపిస్తుంది. వీ ఫీల్ దట్ వీఆర్ లాసింగ్ అవర్ వెయిట్. సో ఎంత లాస్ అయ్యాం, ma యొక్క మాస్ని వెయిట్ని లాస్ అయ్యాం. సో n3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ g మైనస్ a. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ కేసులో మన యొక్క వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది? when the lift is moving upwards. నెక్స్ట్ when the lift is at rest. తర్వాత n3. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ n2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ n1 విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ n3. ఇప్పుడు చూద్దామండి, సడన్గా ఒక లిఫ్ట్ యొక్క కేబుల్ కనుక బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దట్ ఇస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్రీ ఫాల్. వి కాల్ దిస్ యాజ్ కేస్ ఫర్ ఫ్రీ ఫాల్. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంటుంది? ఫర్ ద ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ద యాక్సలరేషన్ a ఈక్వల్ టు g. దట్స్ వై ది సేమ్ కేస్ 3, బట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ a వీ హ్యావ్ రైట్ g. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఫాల్ n4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg మైనస్ ma, బట్ a ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? g. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mg మైనస్ mg, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో వీ ఫీల్ దట్ వెయిట్ లాస్. సో 0 వెయిట్ మనం ఫీల్ అవుతాం. అసలు వెయిట్ ఉన్నట్టు ఉండదు, గాలిలో తేలినట్టు ఉంటుంది. కాసేపు తర్వాత పైకి పోయినట్టు ఉంటుంది, అదే విషయం. సో ఇన్ దిస్ కేస్ n4 ఈక్వల్ హౌ మచ్? 0. మీన్స్ n3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n4. సో ఇది మన యొక్క లిఫ్ట్ కేసెస్ అండి. వీటిని మీరు జాగ్రత్తగా మరలా అర్థం కాకపోతే ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయండి వీడియోని. నెక్స్ట్ మనం దీని మీద మంచి మంచి న్యూమరికల్స్ ఉన్నాయి, చేద్దాం, సరేనా? So when the lift is moving upwards, the weight is m into g plus a. When the lift is moving downwards, the weight is m into g minus a. When the lift is at rest, n equal to mg. That's all.